Hi all, let us continue our discussion on the poem The Country Without a Post Office from the second session, starting from We Are Inside the Fire. This session of The Country Without a Post Office, though repeats previously used images, this time they have been used in a very different context. ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഇമേജസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കുറച്ചൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The words like the fire, the dark have been perfectly used to picture the unrest condition of Kashmir. ഇപ്പോൾ കാശ്മീരിലത്തെ ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അൺറസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫയർ ഡാർക്ക് എന്നുള്ളത് വളരെ കണ്ണിങ് ആയിട്ട് ഈ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. When the speaker says, one card lying on the street says, I want to be, let me quote, I want to be he who pours blood. He very smartly picturizes seized postal delivery system in the country. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പോസ്റ്റൽ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം സീസ് ചെയ്തതിനെയാണ് ഈ ഒരു ലൈനിലൂടെ പോയിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ ദി സ്പീക്കർ ഹിംസെൽഫ് കംസ് അഹെഡ് ടു ഹെൽപ്പ് ദി ക്യാൻസൽ സ്റ്റാമ്പ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ദി ലൈൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. And in the second stanza of this part, the speaker brings forth a character that the speaker wishes to have a word with but gets unable. These stamps have no name of the nation. This may be because Kashmir isn't an independent country and both India and Pakistan are fighting on to capture this disputed territory. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ പോസ്റ്റ് ലെറ്ററുകളിലൊന്നും ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്റ്റാമ്പില്ല. കാരണം കാശ്മീർ എപ്പോഴും ഒരു തർക്ക വിഷയമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണോ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമാണോ എന്നുള്ള തർക്ക വിഷയം ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ ഒന്നിൻ്റെയും സ്റ്റാമ്പില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലത്തെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പോയറ്റ് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അയാളിനായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പോയറ്റിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ബട്ട് ഹീ ഈസ് അൺഏബിൾ ടു ഡു സോ. And the narrator searches for the person through the ruins and smoldering houses, but can't, as everything is finished, nothing remains. He can't to make a communication with that person because everything is finished, nothing remains. And the speaker makes use of a symbolic image of fire and silence in the last stanzas of this session, and he does so to get a clue to the direction he should take. He says, only silence can now trace my letters to him, or in a dead office the dark pains. ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് സെഷനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ തേർഡ് സെഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. തേർഡ് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദി എൻറ്റയർ മാപ്പ് ഓഫ് ദി ലോസ്റ്റ് വിൽ ബി cancelled. And in the third session of the poem, the speaker assumes the role of the Mohsin and exhorts the faithful people to reach him and buy stamps before he leaves his ghost or is killed by someone in the violence. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ മോസിൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ്. അയാളുടെ ആ ഒരു റോള് അയാളുടെ ആബ്സെൻസിൽ റിയലൈസ് ചെയ്യാണ്. He says, I am keeper of the minaret since the Mohsin died. Come soon, I am alive. The use of phrases like glutinous wash means the backs of stamp which is wet now and will blossom into autumn's final country. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മോഹസിൻ ഇല്ല, ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം പോയിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഈ ഗ്ലൂട്ടിനസ് വാഷ് എന്നുള്ളത്, ഗ്ലൂട്ടിനസ് നമുക്ക് പശ പോലെയുള്ളത് സ്റ്റാമ്പിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. And further, in the second stanza of this session, the speaker talks about his own heart and even talks to his different side. The inside fire he talks about is the fire of his son and the various identities that Aga Shahid Ali has lived through as an Indian-born Kashmiri. അപ്പോൾ ആളുടെ സെൽഫിനെ പറ്റിയിട്ട് തന്നെയാണ് ആൾ പറയുന്നത്. ആൾ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ ബോൺ കാശ്മീരി ആയിട്ട് ജീവിച്ചത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, the violence between Hindus and Muslims and the Gori state of the Kashmir has torn Ali apart. He empathizes with both communities. In the last stanza of the poem, the speaker finds his own voice by unearthing the remains, the voices of others, particularly the Mohsin who is no more. Mohsin is dead.
Okay, that's all about the third stanza, and we are coming to the last stanza, that is the fourth one. The above stanza, that means the last stanza of the country without a post office, wherein the speaker himself takes the responsibility of reading letters that have piled up. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസാനത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ അവിടെ പൈലപ്പ് ചെയ്ത് കൂടിക്കിടക്കുന്ന ലെറ്ററുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സ്പീക്കർ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. He says, I read them, letters of lovers, the mad ones, and mine to him from whom no answer came. Through this line, he wants to say that my reading of the piled up letters go vain, as there is no one to answer, and there is no one who can listen to me. So it's all in vain. ആരും വായിക്കാനോ ആരും കേൾക്കാനോ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ അതെല്ലാം അർത്ഥശൂന്യമായിട്ട് മാറണം. All my cries are like the dead letters which were sent to this deaf world. Dead letters sent to this deaf world. Here he may mean that he did his best to bring into rampant violence of Kashmir and the atrocities being done against Kashmiri people, but no country and no organization came ahead to help Kashmir. ആരും ഈ കാശ്മീരിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ മുൻകൈ എടുത്ത് വന്നില്ല. ഹിയർ ഹി കമ്പയർസ് ഹിസ് ക്രൈസ് ടു ഡെഡ് ലെറ്റേഴ്സ് സെൻറ്റ് ടു ദിസ് വേൾഡ് ഹൂസ് എൻഡ് വാസ് നിയർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആളുടെ ഒരു കരച്ചിലിനെ ഡെഡ് ലെറ്റേഴ്സിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. The second stanza of the poem shows how the speaker, how the poet shifts from we to us. അപ്പോൾ ഇതിൽ അവസാനം വിയിൽ നിന്ന് അസിലേക്കുള്ളൊരു ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് സിഗ്നൽ ദാറ്റ് ഓൾ ദീസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആർ ഓൺ ആൻഡ് വേർഡ്സ് റിട്ടൺ ഇൻ ദം ആർ അവർ ഓൺ ക്രൈസ് ദാറ്റ് ബ്രേക്ക് ലൈക്ക് ബോഡീസ് ഇൻ ദി പ്രിസൺസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വിയിൽ നിന്നും അസിലേക്കുള്ള ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നത്. ദി സ്പീക്കർ ഈസ് നൗ ഇൻ ടു എ റെലം ഓഫ് മാഡ്നസ് ഓഫ് ഇൻഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി. അവിടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസും വരുന്നുണ്ട്. ഹീസ് ലോസ്റ്റ് watching just his own mad silhouette. The speaker uses the letters of a prisoner into the final stanza to metaphorically comment on his own situation and desperation. In the last few lines of the poem, the poem becomes personal. In the last few lines, the poem becomes personal when the speaker states, I want to live forever. This may be because he himself is about to die. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഐ വാണ്ട് ടു ലിവ് ഫോർ എവർ എന്നുള്ളത് പോയറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പെൻഡിങ് ഡെത്തിനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടു സേ ദിസ് ഈസ് എ വെരി കോംപ്ലെക്സ് പോയം വിത്ത് കോംപ്ലെക്സ് ഇമേജസ് ആൻഡ് ഓൾ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഓൺലി എ പെരിഫറൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദി പോയം ആകാശ് ഷാഹിദ് അലീസ് ദി കൺട്രി വിത്തൗട്ട് എ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്. So I hope you understood the poem. Thank you.